জি স্যার। এসএসটি দিয়েছো? আজকে তো Yes, বোধহয় ওয়ারিসার খুব আনন্দের দিন, তাই না ওয়ারিসা? কেন স্যার? কেন, বাসায় একটা খুশির সংবাদ আছে না? জি স্যার। হ্যাঁ, সেই সংবাদটা কি শুনি আমরা। তুমি জানো বিষয়টা? জি স্যার। But I'm in doubt because you're not responding my words. স্যার আপনার কথা একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে। আমার কথা আসতে শুনে যাচ্ছে? ওই যে আমি আমি একটু ভলিউমটা বাড়াই আবার, মানে ক্লাসরুমের যারা স্টুডেন্ট তারা একটু গ্যাঞ্জাম করতেছে, আমি একটু ব্যাপারটা ম্যানেজ করতেছি। হ্যাঁ, একটু হোল্ড করো। হুম। মিস, আপনি কমিউনিকেট করে নেন, ডাক্তারের সাথে এরকম আসতে যান, কমিউনিকেট করেন। ওকে, যা, সন্ধ্যা মিটিং আছে তো, অনেকগুলো প্রস্তুতি আছে। ওকে, তোমার শুনতে পাচ্ছ ওয়ারিসা? এখন শুনতে পাচ্ছ স্পষ্ট কথা? এখন কি আস্তে শোনা যায়? স্যার আগের থেকে বেড়েছে। আগে থেকে বেড়েছে, বাট আমি তো ফুল সাউন্ড দিয়ে রাখছি, বাট কম হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।
আমি ভলিউমটা যতটুকু পারি বাড়ায় দিই। দর্শি ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ? দর্শি জি স্যার। তুমি শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, আমি একটু লাস্ট পরীক্ষার কোশ্চেনটা নিয়ে আসি। মানে এই টাইমে যেটা হয় যে আমার হচ্ছে এই স্টেশনটা মুভ করাইতে হবে। স্টেশন মুভ করানোর আগে কিছু সাউন্ড পলিউশন হয়, যে ক্লাসে ওরা যারা থাকে ওরা খাউ খাউ করে। তো স্টেশনটা এই উইক পরে মুভ করবে, এই জন্য ক্লাস একটু chaotic হয়। বাট ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওকে ওয়ারিসা, তোমার আগে এটা বলো। Okay. সুখবরটা বলো আমাকে, আমি জি আগে শুনি স্যার। তোমার কাছ থেকে শুনি। সুখবরটা তোমার কাছ থেকে শুনি আমরা। স্যার আমার ভাইয়া রিটেনে টিকেছে ক্যাডেট পরীক্ষায়। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা অ্যাডমিশন টেস্টে। আচ্ছা ইয়েস আচ্ছা, স্যার। fine. হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। তো তোমার ভাইয়ের নাম কি? ওর স্যার মুশফিক। মুশফিক, সম্পূর্ণ নাম মুশফিক? নো স্যার, মুশফিকুর রহমান। আচ্ছা, ওকে, মুশফিকুর রহমান। ও কোন এখন কি ক্যারেক্টার যে তোমার হচ্ছে মানে কোন ক্যারেক্টার যে ও কোয়ালিফাই করবে, এটা কি ফিক্স হয়ে গেছে? নো স্যার, মানে এখন তো খালি রিটেনে টিকেছে। এখন শুধু রিটেনে টিকেছে না? আচ্ছা, রিটেনের পরে এটা ফিক্স হবে পরে? স্যার এখনো তো ভাইবার ডেট ভাইবা বলছে? দেয়নি, ভাইবাতেও তো টিকতে হবে। আচ্ছা, ভাইবার পরে এটা ফিক্স হবে, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হুম। আহ, তোমার যে ওকে, না, তোমার তাহলে আজকে রেজাল্ট পাইছে কখন, সকালে? ইয়েস স্যার। আমার 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 হচ্ছে তোমার আব্বুর সাথে কথা হয়েছে। হুম। বসুল, ওয়ারিসের আব্বু হচ্ছে আমার ক্লাসমেট। হ্যাঁ, ওয়ারিসের আব্বু হচ্ছে আমার ক্লাসমেট। তোমার আমি এই জন্য ওর কাছ থেকে শুনতেছিলাম, আসলে তুমি যেন শুনতে পাও বিষয়টা, মানে রেজাল্টের বিষয়টা, যে আজকে রেজাল্ট হচ্ছে এবং আমাদের মোট হচ্ছে আমাদের শিক্ষা দীক্ষা থেকে মোট 7 জন হচ্ছে কোয়ালিফাই করছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমার একটা স্যাড নিউজ আছে, সেটা হচ্ছে যে আমার ছেলে লিবান ও কোয়ালিফাই করে নাই। বুঝতে পারছো কথাটা? শুনতে পেরেছো? ওকে, ওকে, ওয়ারিসা কি পরীক্ষা দিয়েছিল ওয়ারিসা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, না, তোমার বলো, পরীক্ষার প্রশ্ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বলো আগে। আমি যে প্রশ্ন এনেছি সামনে, প্রশ্ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বলো। মানে তোমাদের দুজনের যদি কোনো প্রশ্ন সমস্যা থাকে, আমি আগে সেগুলো সলভ করবো। এইটা, এটার আনসার জানো? এটা এটা করতে পারি? এটা পারো কি করতে? ওকে, ফার্স্ট ওয়ান, আমি একটু কোশ্চেন গুলোকে আলাদা করে ফেলি। 1 to 6 আমি এভাবে নিই। এটা ভালো হয় বোধহয়, না তোমাদের জন্য একটু সুবিধা হয়। আমি একটু এভাবে নিয়ে আসি। সো তোমার যে ওকে, এই 5টা আগে সলভ করি। এই 5টা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে? এই 5টা দেখো তো। 3003 টনস, এটা কি করবো? দর্শক, এটা কি করবো? এটা এই ম্যাথটা কি করবো? স্যার এটা হচ্ছে অফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, মানে 25/100 মাল্টিপ্লাইড বাই 3। 5/100 স্যার 3 multiplied by দিয়েও করা যায় বা চাইলে 3000 দিয়েও করা যায়, বিকজ আমাদের তো কেজিতে কনভার্ট করতে। দিয়ে করলে যেটা প্রবলেম হচ্ছে, ইউ গেট ফ্র্যাকশন, রাইট? ইউ গেট ফ্র্যাকশন because 1/4, now you're gonna get
2/4 tons. As you had 3 here. Now you have 3/4 tons, right? Now 3/4 tons means since you are asked the question to answer in kg, now you have to write down 3/4 and then you have to multiply it 1000 again, and you can get like this. So 750 kg, right? So it's better that you Yes, sir. convert that tons into kg in 2000 kg and solve in that way. What is that? কোনো problems number 2 নিয়ে, number 1 নিয়ে? No, sir. Number 2, কোনো সমস্যা আছে? Number 2, you must have to reply my question, right? You must have to reply. You must have to reply the question, right? So এটার answer 300 আসে। কোনটা? এটা? Sir, 2 number. 2 number 0.0078 0.0013 division 0.02, right? So you can actually move this decimal point to the 4th decimal places to the right, and if we can actually, then we can also move this one also, and at the same time we can write down 78 divided by 13 division 2/100, right? Because of 0.02. Now you have, if you do know actually the times table of 13, then 1 and 6, right? 6, and here is 1/50. Now if you multiply, then 50 is there, 1, and it's going to be 300. আচ্ছা, এগুলোতে কোনো প্রবলেম, এগুলোতে মনে হয় তোমাদের প্রবলেম নাই, রাইট? এই তিনটাতে থাকার কথা না, as far I know. এই তিনটাতে কারো প্রবলেম আছে? এই তিনটাতে what is the maximum number of places that can be used for millions in the international number system? এটা হলো জানি, right? How many places you can Yes, use for sir. millions? For each of them, after thousands, for each of them, I mean, from 1000, not after 1000, from 1000, for each of the units, you have actually 3 places, right? Thousands, millions, billions, and all these for 3 things. The answer is 3. And now, how many billions? We know that 100. If you do know this short relationship between crores and billions, then you do know 1 billion is 100 crores. So if you just move it to 2 places, the decimal point, I mean, you divide the whole thing, then you're gonna get 10.0032, right? Billion. স্যার, আমার এই হ্যাঁ, বল। ডিভাইসটার না চার্জ শেষ, আমি আরেকটা ডিভাইস দিয়ে জয়েন করি। Sure. 6,37,43,035, right number in words international. আচ্ছা, দোস্তি শুনতে পাচ্ছ? জি, স্যার। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস তোমাদের অন্যান্য বছর আগেই দেখা, এই বছর অনেকগুলো প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, মানে শিফটিং এর কারণে, হ্যাঁ, এবং বারবার বলার পরেও দেখা যাচ্ছে যে মানে as you two or যারা বাংলা ভাষণে আসলে নতুন আজকে একটা জয়েন করছে, ও হচ্ছে পরিচিত সোর্স থেকেই you have so many classrooms here, এবং some of these classrooms actually for you those who are from actually English version, right? These classrooms and these classrooms, right? এগুলো হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনের তোমার আফটারনুনে ইভি এক্সামস, রাইট? এগুলো হচ্ছে তোমাদের। নাও হোয়াটসঅ্যাপ যেমন আমি জিমেইল আইডিটা পেয়েছি, তো অনেকগুলো স্যার, মানে আমারটা আমি হ্যাঁ, ইনফরমেশন সেন্টার কিছু হবে। এই জায়গাটায় হচ্ছে তোমাদেরকে এখন অবশ্যই এনরোল করতে হবে। পরীক্ষাটার কোশ্চেন আর আমরা হোয়াটসঅ্যাপে দিব না, বুঝতে পেরেছি? হ্যাঁ, পরীক্ষা হবে হচ্ছে, খেয়াল করে আজকে আমি এই জিনিসটা একটু বুঝাই দিই, ইউ পিপল আর স্মার্ট না, রাইট? পরীক্ষাটা হবে এক্সাম রুমে। সো আমি একটু একটা আমি একটু অন্যভাবে দেখাই, সেটা হচ্ছে যে তুমি hold on, এভাবে দেখাই।
আমি একটু এখানে দেখাই। আহ তো তো আলটিমেটলি আমি একটু আগের বছরের ক্লাসরুমটা দেখাই। সো ইউ আর গোইং টু গেট মানে so many informations and so many things inside the classroom. আমি সাপোজ ইংলিশ ক্লাসরুমে যাই যদি বা ম্যাথ ক্লাসরুমে গিয়ে দেখাবো আমি ওইখানে যারা অনলাইন থেকে ক্লাস করে, হ্যাঁ, মানে যেহেতু তোমরা যারা ক্লাস করতেছো, আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ হ্যাভ your self motivation or not. Not in that doubt, as if you do have some crisis in your own motivation, then maybe it's not important for you, right? But if you have enough motivation, then you must ask us actually what I supposed to do, where I supposed to do, why don't I have these services, why don't I have these books like this, right? So ultimately, যেমন এখন তোমার এই উইকের যে তোমার উইক শেষে যেমন তোমাদেরকে যেমন কি দেওয়া হয়েছে না, তোমার ভোকাবের দুটো স্টোরি পিডিএফ আলাদা করে পাঠায় দিয়েছে। ওয়ান্স ইউ আর নট হিয়ার, সো মেনি ম্যাটেরিয়ালস ইন্ডিভিজুয়ালি হোয়াটসঅ্যাপ এভাবে পাঠানো, এটা কি প্রফেশনালিজম না? হ্যাঁ, এটা ইফিশিয়েন্ট ওয়ে না। তুমি যদি এই বইটা এখান থেকে পেয়ে যাও, then এটা হলো সফট কপি, হ্যাঁ, later on you are going to get the hard copy of this, right? এখন maybe this story is actually a very simple story for you guys, those who are from English version, right? But still, once you are going to go for the attempt to write down in the exam, uh, making sure that you are actually smart enough in punctuation, you're smart enough in spelling, and you're smart enough in the presentation of the story, and you are maintaining the sequence of the story, then your brain is learning something additional, right? Maybe you are a good reader already, but still you have something to learn from here. Hello? Hello? Yes, sir. বুঝতে পারছো? সো ইউ গাইজ নাও, তুমি আজকে দোষী অবশ্যই আমাকে কি দিবা, তোমার যে Email ID. আগে তোমার নামে ওয়ারিসা যেমন পাঠাচ্ছে, ওরা বই পাঠাচ্ছে আমাকে অনেক আগে, বাট এর মধ্যে আমি মানে ইম্পর্টেন্স দিয়ে নিবে ওটা তা না। ওকে ফাইন, একটু তোমরা একটু বেশি মেরিটোরিয়াস তোমরা দুজনই। ওকে, তোমাদের নিয়ে খুব বেশি প্রবলেম হবে না। ওকে, আমি নিজে একটু ক্রাইসিসে ছিলাম, and you people are family, right? সো এই জন্য আমি আসলে খুব একটা চাপ দিই নাই। ওকে, রাইট নাও তুমি যদি ক্লাস মিস করো, তোমাকে ক্লাসের ভিডিও দেখে ওটা রেসপন্স দিতে হবে যে হ্যাঁ আমি এটা দেখছি এবং এটার মধ্যে আমার এই প্রশ্ন আছে, রাইট? এখানে ক্লাসের প্রতি মাসের সমস্ত ক্লাসগুলো, যেমন ধরো লাস্ট ইয়ারের সেগমেন্ট ফেজ 4 সেগমেন্ট 2, এটা ডিসেম্বর, রাইট? ইফ ইউ ওয়ান্ট সি দা ফেজ 4 সেগমেন্ট 4 বা আরো যদি অন্যান্য দেখতে ফেজ 4 সেগমেন্ট 1, সমস্ত সারা বছরের সম্পূর্ণ বছরের ক্লাসগুলো এখানে আছে। হ্যাঁ, তুমি যদি ক্লাস দেখতে চাও যে গত বছর কি ক্লাস আছে বা তার আগের বছরটাও দেখানো যাবে তোমাকে, হ্যাঁ। এখানে দেখো যে ক্লাস নোটস গুলাও দেওয়া আছে, বা তোমার যে সারা মাসের যত তোমার থাকে ভিডিওস থাকে সেগুলোও দেওয়া আছে। সমস্ত তোমার এই যে কম্পাউন্ড নাউন, প্রোনাউন, রাইট, ভার্ব, এগুলো নিয়ে সারা বছরের সমস্ত ক্লাসগুলো দেখো। তো তুমি এখানে যেমন একটা ক্লাস মিস করতেছো, তখন যেহেতু এগুলোর ভিউজ কম, কারণ যেহেতু এগুলো পাবলিকলি ওপেন না, শুধুমাত্র স্টুডেন্ট জন্য, যাদের প্রবলেম ছিল তারা দেখে নিছে বা বুঝে নিছে। এখন ভোকাবের বইয়ের উপরে কোশ্চেন থাকবে, স্টোরি রাইট করতে হবে, গ্রামারের কোশ্চেন থাকবে, রাইট? সো যদি গুগল ক্লাসরুম ব্যবহার না করা হয়, তাহলে অনেক কন্টেন্ট নিয়ে তুমি মুশকিলে উঠবা। এবং যত এক্সাম হয়, এক্সামের কোশ্চেন গুলো এখানে ঠিক যে টাইমে পরীক্ষা হবে ওই টাইমে কোশ্চেন গুলো এখানে পপ করে অটোমেটিক। তোমার তো এরকম, তুমি যখন এই রুমে তুমি যখন জয়েন করবা, তখন তোমার অটোমেটিক হচ্ছে যে তুমি যখন জয়েন করবা তখন এই রুমে তোমার অটোমেটিক এখানে তোমার কোশ্চেনটা পপ করবে।
কোশ্চেন পপ করলে তুমি এখান থেকে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে, ক্লিক করলে তোমার কোশ্চেনটা দেখাবে এরকম। সাপোজ এখানে তোমার এই যে আইটি কোশ্চেন, এটা কোশ্চেন দেখাবে। এখন so many events are there in future, in very near future. So if you don't have the Google Classroom access, or if you don't have the account, or if you don't get your account, then I'm not going to attach you over here, right? So I'll not be able to. So that actually তোমার এটা হচ্ছে আজকে দরকার, বুঝতে পেরেছি? হ্যালো Yes, হ্যালো। sir. ওকে, তো তোমরা দুইজন হচ্ছে এখন পরীক্ষা দিবে, পরীক্ষা দিয়ে তোমার পরীক্ষা দেওয়ার পর তোমার কোন কোন প্রশ্ন সমস্যা হলো, আরেকটা কাজ করবা দুইজনেই, সেটা হচ্ছে উইকলি প্যাট যেটা আর মান্থলি এসএসটি যেটা, এইটার প্রশ্নটা এই সপ্তাহে একবার, তো শুধুমাত্র এটার প্রশ্নটা হচ্ছে প্রিন্ট করায় নিবা পরীক্ষার পরে, হ্যাঁ। এন্ড একটা রিং ফাইল পাওয়া যায় না, এই 80-90 টাকা করে এরকম দাম হবে রিং ফাইল। শুনতে পেয়েছো? রিং ফাইল যেটা, এই রিং ফাইলটা কিনবা এবং রিং ফাইলে এই প্রশ্নটা রাখবা। রিং ফাইলে প্রশ্নগুলো উইকলি এবং মান্থলি কোশ্চেন গুলো রাখবে, বিকজ কি আমরা যখন কোনো কন্টেন্ট ক্লাসে পড়তেছি, সেই কন্টেন্টটা তুমি শিখতে পেরেছো কিনা সেটা আমরা যাচাই করার জন্য, বা তুমি তোমার ওই স্কিলটা আছে কিনা। যেমন একটা স্টুডেন্ট, সাপোজ এই কোশ্চেনটার মাধ্যমে একটা স্টুডেন্ট কি ডেসিমেল পয়েন্ট সংক্রান্ত তার নলেজ গুলো আছে কিনা, এবং ডিভিশন থাকলে সে কি করবে বা এখানে কি করবে, এই স্কিলটা তার আছে কিনা। হ্যান্ডলিং নাম্বারস ইন ওয়াইল্ড সার্কামস্টেন্সেস লাইক দিস, রাইট? এগুলো কিন্তু সব রিয়েল লাইফ সিনারিওতে থেকে এই ধরনের সার্কামস্টেন্সেস ক্রিয়েট হয়, এবং যেখান থেকে নাম্বারস এই ধরনের রিলেশনশিপে চলে আসে। তো এগুলো এই জন্য এই স্কিল গুলো হচ্ছে এই স্কিল গুলো যেমন নোটেশন আকারে এখানে হয়তো 0.0078, তারপর 0.0013 ডিভিশন করা আছে, তারপরে আবার এটাকে দিছে এরকম, রাইট? সো তোমার এটা কিন্তু হচ্ছে কি, এটা রিয়েল লাইফ সিনারিওতে তোমার হচ্ছে এ ধরনের সিনারিও থেকে এ ধরনের নাম্বার কি হয়, এক্সট্রাক্টেড হয়ে এ ধরনের সিম্পলিফাইড স্টেটমেন্ট তৈরি হয়। এমন একজন স্টুডেন্ট যখন এটা সলভ করতে হবে, তার মানে সে ওই ধরনের রিয়েল লাইফ প্রবলেম গুলাকে সলভ করতে হবে। দ্যাটস দ্য আলটিমেট গোল। আর কি, তো যখন তোমার এক্সামে কোশ্চেন আসছে, কোশ্চেনটা তুমি পরীক্ষাটা দিলা, দেওয়ার পরে তুমি তোমার সফট কপিতেই হোক বা হার্ড কপিতে হোক, ইটস বেটার দ্যাট ইফ ইউ গেট এ প্রিন্ট আফটার দ্য এক্সাম, দেন তুমি হার্ড কপিতে একবার মার্ক করলা। দ্যাটস হোয়াট আই মিন ওয়্যার ইউ রিয়েলি নিড টু ওয়ার্ক, রাইট? তো তোমার ওইটা প্রিন্ট আউট সংগ্রহ করলা, যতক্ষণে তুমি প্রিন্ট আউট সংগ্রহ করলা তার আগে তুমি তোমার সফট কপিতেই তুমি জিনিসগুলো সম্পর্কে তুমি তোমার খাতায় নোট নিলা, যে ওকে আমার PAT-01, সাপোজ তুমি তোমার কোশ্চেনটা তোমার ডিভাইসে আছে, হ্যাঁ। আই এম জাস্ট শোয়িং ইউ হাউ ইউ ক্যান ডু দিস, রাইট? হোল্ড অন। সাপোজ ধরো যে তোমার কাছে এরকম প্রশ্ন আছে, এবং তুমি তোমার নোটবুক নিয়েছো, কপিটা নিয়েছো, কপিটাতে তুমি এই এক্সামের নাম্বারটা দিলা, যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এসএসটি, কোন এসএসটি, ফেজ 1 সেগমেন্ট 1, ম্যাথ কোশ্চেন সংক্রান্ত। আর তোমার তোমার প্রবলেম ধরো সাপোজ নাম্বার 2 তোমার প্রবলেম, নাম্বার 7 তোমার প্রবলেম, সো নাম্বার 10 তোমার প্রবলেম। তুমি সেকশন এ দিয়ে পরীক্ষার 10 মিনিট পর পরই সেকশন এ দিয়ে, বা 1-2 ঘন্টা পরে সেকশন এ দিয়ে, মানে পরের দিনে ক্লাস হয়, সেকশন এ দিয়ে তুমি 2, 7, 10 এরকম করে নোট করলে, আবার সে 2টা সেকশন বা 3টা সেকশনে ভাগ করা থাকতে পারে কোশ্চেন, তো সেকশন বি দিয়ে আবার তুমি সিমিলার কাজটা করো, এন্ড দেন তোমার হচ্ছে তুমি ক্লাসরুমে ওই প্রবলেমটা সলভ করে নিলা, বুঝতে পেরেছি? হ্যালো। Yes, আচ্ছা, sir. এখন বলো আমাকে যে 11 পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম ছিল কিনা? এগুলো মনে হয় তোমাদের প্রবলেম না, রাইট? স্যার নাম্বার 9 এ এখানে হোয়াট ইজ এনুমেরেশন এর মানে কি? আচ্ছা, না, আহ, তোমার বইতে এই শব্দটা কিন্তু অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে, রাইট? হ্যাঁ, আমি এই প্রশ্নটা নেই বইতে, মেইন বইতে কিন্তু প্রথম চ্যাপ্টারে এই শব্দটা অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে, রাইট?
যখন আমরা কি করি না, যখন আমি বললাম 5 is a concept. The sound 5 itself a concept. Maybe we have some sticks over here. So you're counting 1, 2, 3, 4, 5. So uh, this sound, you are giving a note of this sound, like symbol, using symbol. This is 5. I mean, what the concept is actually, once you are counting 1, 2, 3, 4, 5. So in order to in order to transfer this message to someone else, maybe not in front of you, or in order to record it down, you are actually using a symbol that is actually representing the sound 5, and that sound 5 has a concept that's a sound, right? So in the way, যখন ছোট একজন মানুষ শিখে, তখন কিন্তু আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে এই যে গণনা করতেছি, যে কাউন্টিং করতেছি, এখান থেকে ছোট বাচ্চা দেবে তোমার বাসায় বা আশেপাশে কাজিনদের মধ্যে ছোট বাচ্চা থেকে ও কিভাবে গণনা শিখে। The first human orientation হলো এভাবে যে ওকে, we need some symbols to express this counting, right? So now you have different counts. Maybe you have this is actually 2. Okay, this is 2, another digit. So in this way, while the number is growing and you need to express big numbers, something like 520. Now you have developed a process using those digits for expressing those big numbers, something like 500. Maybe you have counted 100, then again 100, right? So again 100, এখন এটাকে এভাবে একটা সময় কাউন্ট করা হতো, but now you have a way that you are going to express 520. Now using digits from 0 to 9, once you are expressing big numbers, adopting some policies like unit values, there are the unit values, and this total process is called actually the enumeration of number, right? So while you say 5,676,38,399, আমি যদি বললাম যে রাইট ইন নাম্বার বললে ব্যাপারটা যা দাঁড়াতো, সেটাই এটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে if you do understand enumeration, then you can actually write down that this is actually in word, and once we are reading this, that is a sound, and we are actually trying to give a message that this is a big number, right? That big number, how do you express that big number? By using these digits. That is actually called enumeration. Yes, sir. Okay, so if you are told that what is the write this number, write the following in numbers, তখন আমরা কি করি, সংখ্যায় লেখো, বাংলায় লেখো না, সংখ্যায় লেখো, কথায় লেখো। This is in word, আর তোমাকে সংখ্যায় লিখতে হবে, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, আর তো কোনো প্রবলেম নাই, এটা লিখতে পারবে তো সংখ্যায়? Yes, sir. Okay, now are you there, Doshi? স্যার আই হ্যাড আ কোয়েশ্চেন স্যার Yeah. 6 নাম্বারের অ্যান্সারটা কি হবে এটা একটু কনফিউজিং ছিল 6 number. Okay. ইয়েস স্যার 6 number না, আমি নিয়ে আসছি, প্রেস করে 6 নাম্বারে যাই। Which geometric element has no dimension? This is the answer is actually point, right? So আমাদের point, line, angle, triangle, these all are actually geometric elements, right? These all are geometric elements. This is the primary geometric element that we really need to understand, that a point doesn't have any dimension. I mean, it doesn't have any length, breadth, and height, right? That's what it is, and that's a difficult thing to think about actually. Really, that's really difficult স্যার to ইট think. ক্যান বি লাইন টু রাইট স্যার Sorry? লাইন কি হতে পারে না No, line do have a স্যার dimension. লাইন Line do have a dimension. Line has length, right? Line has length, but maybe that length. স্যার লাইন সেগমেন্ট হ্যাজ a certain lane but we Starting cannot length. just define Okay, you cannot say the line doesn't have any length. The line doesn't have any certain length, but line has length, right?
Yes, sir. That's what it is. It is a little bit tricky, but line doesn't have any dimension. That's not true. Line has length, but it is not starting. Okay. So, but it has a length. You can say the length of a line. What is the length of a line? If you are asked a question like that, what is the length of a line? Then you have to write down like this. Later I am going to show you actually, because this symbol you are going to be taught, but not now, right? So this is actually the symbol actually. This is actually the symbol. I mean, actually, instead of this third grade, you have to use this is bracket. You have to use actually the parenthesis. I mean, this one. So there are three different types. So this is the length of a line. I mean, now you are not getting the point. What is that? But line has length, but not a certain length. A line segment has a certain length. But once you talk about dimension, Okay, the sir. line must have a dimension. Okay. So now, Yes, from sir. 12 to 18, 12 to 18. Where's the smallest four-digit number formed by? I mean, I think you don't have any problem, right? This one, number 15. What about number 15? Sir, it's 30 by 800. This one. Yes, sir. You're not asked to find out the really 30 by 800. It is told that which number, when decreased by 10%, equals 60 by 8. Is the very simple way is actually when you decrease something by 10%, it remains 90%, right? When you decrease something 10%, how much you remain? It remains 90% remains, right? Hello, Yes, am I sir. correct or wrong? When you Yes, sir. decrease something 10%, then the thing remains with 90%. So if your number is x, then 90% of x is equal to how much? P over h, right? বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা? So once you are asked to find out, I mean, you are told to write then only the answer, then you can think in this way. In brief, how you can find out those things, right? Once you are told that something is decreased by 10%, then that remains with 90%. So 90% of x is 3 by 8. So 90 over 100 of x is equal to 3 over 8. Now, of functions like multiplication. So this 100 can be multiplied with 3 and 90 can be multiplied with 8. So now next line you can write down x is equal to 3 multiplied by 100, 8 multiplied by 90. I think both of you do know that if something is divided on the left, that will be multiplied on the right, right? You do know that, right? Hello, Walisa and Doshi? Yes, sir. If Yes, sir. you x by 7 equals to 5, then in the following line you can write down x is equal to x equal to 5 multiplied by 7. If any fractions is here, then if you multiply something with the fraction, that number will be multiplied with the numerator, right? The 7 will be multiplied with the numerator. So I multiplied this denominator, which is actually exactly in a relationship of division with x. I multiplied this 100 with 3 because as if I am going to multiply any number with any fraction, then the number will be multiplied with the numerator. And if I divide anything, actually, if I divide any fraction by any number, then the number will be multiplied with the denominator, right? That's why I directly multiplied this 90 with the denominator of the right side fraction, right? Now 10 is 9, here you got 10, and 3 is 1, and 3, then it's 2 to divide to the 4,
5. Now you got 5/12, right? বুঝতে পেরেছি? Hello? That is the answer. এটা বুঝতে পেরেছি না বুঝি নাই? Hello? Hello? স্যার বুঝেছি। আচ্ছা, কালকেও আমি অপশন কালকে আমি প্রয়োজনে একটু লম্বা করে ক্লাস নেব, কিন্তু কালকে না, এটার প্রবলেম গুলো তোমাদের আমি পরশুদিন আবার সলভ দিব। হ্যাঁ, বাট পরশুদিন ক্লাসের শেষে আবার প্রয়োজনে হ্যাঁ অপশন দিয়ে আমি ক্লাস একটু বড় করে নিলাম, বাট তোমরা আমাকে এই এসএসটি কোশ্চেনে যা যা প্রবলেম আছে এটা আমাকে লিখিত জানাবা। বুঝতে পেরেছি কথা? আমাকে প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবা যে ওকে আমার এত 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 নাম্বারে কোশ্চেন, সেকশন এতে এই নাম্বার গুলো আর সেকশন বি তে এই নাম্বার গুলো। দুইজনই শুনেছি কথাটা? দোষী এবং ওয়ারিসা দুজন শুনতে পেয়েছি? সেকশন ওয়াইজ আমাকে প্রবলেম গুলো আগামীকাল জানিয়ে রাখবা। আর কালকে হচ্ছে থেকে আমাদের হচ্ছে জিওমেট্রির বেশ কিছু কন্টেন্ট যাবে, যেগুলো নিয়ে অনেক ডিসকাশন হবে, ক্লাসে জয়েন করবে। ওকে হ্যালো, ওকে।